Ξέρετε, αν όλα έχουν πάει καλά, τόση ώρα ακούτε μουσικούλα, τώρα ακούτε εμένα. Μόνο πείτε μου ότι όλα έχουν πάει καλά. Λέω να το πάω έτσι σιγά, γιατί είναι βράδυ και βλέπουμε στη συνέχεια τι θα γίνει, ανάλογα τι θα μας δείξει. Για να μαζευόμαστε. Δέκα λεπτάκια μείνανε. Λοιπόν, όσοι είστε ξενύχτες, λοιπόν, να μαζευτούμε, να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Έχουμε ακούσει πολλά, περιμένουμε πολλά, καλάθι μικρό. Και λέω καλάθι μικρό, γιατί πολλοί άρχισαν να λένε θα δούμε σήμερα νέα κονσόλα και Mario Kart 9 και δεν υπάρχει περίπτωση. Οκ, εντάξει, μην τρελαθούμε. Θα βγάλει κονσόλα τέλη 22, το οποίο μπορεί να ισχύει και μας τη δείξει σήμερα για κανένα λόγο. Λοιπόν, θα δούμε, τι θα δούμε, θα δούμε ό,τι έχουμε ανακοινώσει, ό,τι έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Έχει ανακοινωθεί Kirby, έχουμε Splatoon, κάτι θα δούμε από αυτά. Ελπίζουμε να δούμε κάτι σε πιο μεγάλη έκταση, Breath of the Wild, και Breath of the Wild με κάποιο χρονικό περιθώριο, να μας πει ρε παιδί μου πότε. Breath of the Wild πότε. Τι άλλο. Έχουμε και φήμες πολλές. Μία που θεωρώ, ελπίζω, εύχομαι ότι είναι αληθινή, είναι Intelligent Systems να μας δώσει νέο Fire Emblem. Παίζει πολύ δυνατά αυτό. Fire Emblem σε στυλ Three Houses. Και κάτι ακούγεται και για κάποιο remake παλαιού τίτλου, το οποίο ευπρόσδεκτο και αυτό. Λοιπόν, οκ. Και αντίστροφη μέτρηση. Τι άλλο θα μπορούσε. Ακούγεται πάρα πολύ για Monolith. Θα μας δώσει ένα Xenoblade Chronicles 3. Μας δώσει ένα port του Xenoblade Chronicles X. Δεν μας τα δίνει και τα δυο να τελειώνουμε. Ένα Chronicles X για να ολοκληρώσουμε το σετάκι, γιατί είναι το παιχνίδι που λείπει από το Wii U. Όλα τα παιχνίδια του Wii U έχουν έρθει port στο Switch και μας λείπει περήφανα αυτό. Ένα Xenoblade όμως Chronicles 3 με ένα νέο συστηματάκι. Δεν θα ήταν άσχημο. Έτσι λίγο διαφορές στο gameplay. Σε κάποιους ας πούμε το 2 του ζόρισε. Ο Παύλος λέει εγώ είμαι εδώ μόνο για τη Monolith. Αγόρι μου κι εσύ. Αλλά ένα Breath of the Wild μας το χρωστάει. Για μένα δηλαδή θα δούμε τώρα τι θα πει για Zelda. Θα καταλάβουμε ρε παιδάκι μου πόσο κοντά είναι. Αν τυχόν φάει delay. Θα δούμε. Θα μας το δώσει, θα δώσει κανένα άλλο ψηλό Zelda να μας κοροϊδέψει. Μας τα δώσει όλα. Εντάξει, 40 λεπτά είναι. Ούτε πάρα πολύς χρόνος είναι. Ούτε λίγος χρόνος είναι. Μπορεί να δείξει πολλά. Αλλά δεν θέλει να δείξει και κανένα νέο από την ταινία του Μάριο. Ίσως. Ή τα αφήσει αυτό για πιο μετά, να το προωθήσει χωριστά, γιατί
θα ακολουθήσει και κανένα Odyssey 2. Λέω εγώ τώρα. Για γράφτε από κάτω τι άλλο θέλετε. Βέβαια είστε με μια καθυστέρηση. Θα τα διαβάσω εγώ σε λίγο. Επίσης ξέχασα και Bayonetta 3. Μας έλεγε μάλιστα και ο δημιουργός, παίξτε το 1 και το 2 καλύτερα, όχι ότι εντάξει δεν σας αρέσει το 3 μόνο του, δεν καταλάβετε τι παίζει, αλλά σου λέει θα έχει περισσότερα references. Ο Παύλος λέει και Donkey Kong παίζει σαν έκπληξη. Παίζει, δεν ξέρω για τώρα. Δεν ξέρω, μη σου πω και για το 22 χωράει με αυτά που ακούσαμε. Λέω εγώ τώρα. Βέβαια έχει και ένα Φεβρουάριο κενό και ακούσαμε κάτι σε μικρό παιχνιδάκι τύπου 1-2 tweets. Ελπίζω όχι κάτι πολύ ίδιο. Κάτι πιο fun και κάτι σε μικρό e-shop game, δηλαδή καθαρά digital, τα οποία αυτά συνήθως δεν τα δίνει πολύ σημασία. Αλλά βγάζει πολύ ωραία παιχνίδια εκεί πέρα. Δηλαδή έχει ας πούμε το Good Job και της Nintendo πρέπει να είναι και το Stretchers που είναι και τα δύο σε physics. Το ένα είσαι ο γιος του CEO και πρέπει να περάσει από όλα τα πόστα και σε βάζει να κάνεις δουλειές που είναι στημένο, θα κάνεις ζημιά, έχει να κάνει με physics. Και όσο πιο μικρή ζημιά τόσο το καλύτερο, ή απλά κάνεις το χαβαλέ σου όπως εγώ και τελείωσε και το ξαναπέζω τώρα διπλό σε co-op. Ή το Stretchers πάλι είναι η ίδια φάση, δύο παίκτες co-op, couch co-op, που είστε δύο τραυματιοφορείς και πρέπει να πάρετε τον ασθενή, πρέπει να συνεργαστείτε, το μεταξύ έχει και εμπόδια, γρυφάκια. Οκ. Ποιος τα ξέρει αυτά τα δύο, τα έχετε παίξει? Γιατί εγώ το έχω λατρέψει. Κάτι μικρά παιχνιδάκια της Nintendo, κάτι τέτοια, στα 20-30 ευρώ. Ένα τέτοιο δεν θα έλεγα, όχι. Ένα τέτοιο παιχνίδι να το δώσω τώρα για το Φεβρουάριο που είναι κενός. Για Μάρτιο ξέρουμε σίγουρα το Kirby, ξέρουμε το Triangle Strategy και αυτό είναι να έρθει. Γι' αυτό ελπίζω να μην δώσει. Να μην χάσει χρόνο, γιατί έχει δώσει πολλά story βίντεο μεμονωμένα και δεν ξέρω, στην καρδιά μου αυτό είναι σιγουράκι παιχνίδι. Ειδικά για τους φαν του Octopath. Δεν νομίζω ότι έχει λόγο να το προωθήσει τώρα, όταν πλησιάζει ο καιρός λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να χάσω τώρα 5 λεπτά να δω ένα τρέιλερ γι' αυτό. Να πω την αλήθεια. Τι έχει μετά δεν έχει τίποτα για καλοκαίρι. Εκεί ακούγεται ότι πάει Intelligent Systems με Fire Emblem για Ιούνιο. Οκ, έχει ένα expansion το Master Hunter, δεν δικό της, δεν μας πολύ κόφτει. Να ανακοινώσει, κάποιοι είπαν να ανακοινώσει DLCs, πιθανό στο expansion pack, ακούστηκε για το Arceus, το θεωρώ σίγουρο, αλλά όσο σίγουρο το θεωρώ, άλλο τόσο θεωρώ σίγουρο ότι δεν θα ανακοινωθεί σήμερα, θα πάει σε Pokemon event αυτό. Να μας πει λίγο, θα γίνει και με Nintendo Switch Online. Σίγουρα θα έχει ανακοίνωση σε ενιαίες super NES. Έχει γίνει και ένα περίεργο post που έχει ξεκινήσει μια φήμη, ένα tweet του δημιουργού ότι ίσως δούμε τα Earthbound και τα Mother για πρώτη φορά στη Δύση. Θα τα δούμε στους εξομοιωτές. Μήπως δούμε κανένα remake, κανένα καινούριο. Πάντως οι εφαρμογές του Super NES και του NES είναι σε maintenance αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, για αυτές τις ώρες δηλαδή είναι πεσμένα. Περνάνε ένα λούστρο από πάνω. Οπότε ό,τι και ανακοινώσει κάτι θα έχει. Κάτι θα κολλάει. Ο Χρήστος λέει θέλω 5 νούμερο Joker αύριο και ένα Joker και θα σας αγοράσω όλους από ένα Switch. Εγώ θέλω το καινούριο όμως, δεν με ξεγελάς. Άντε, άμα είναι να μου πάρεις κάτι τώρα πάρ' το OLED.
Οπότε ναι, μην περιμένετε. Περιμένετε να δείτε ημερομηνίες παιχνιδιών που ξέρουμε, κάποια που δεν ξέρουμε, και όλα αυτά είπε κυρίως για το πρώτο εξάμηνο ότι θα επικεντρωθεί. Προφανώς θα δείξει και για το 22 γενικότερα. Breath of the Wild. Ναι. Αν έχετε πάντως καμιά φήμη, καμιά ιδέα, καμιά σκέψη, καμιά ελπίδα, εκφράστε την, γιατί σε λίγο ξεκινάμε. Και αφού έβγαλε το σκύλο μου έξω, που ο οποίος έχει την κακιά συνήθεια να θέλει να βγει έξω όταν κλείσω την πόρτα και θέλω να ηχογραφήσω κάτι, τότε θυμάται ότι θέλει να ζήσει ελεύθερος και να φύγει. Γι' αυτό και η μεγάλη σιωπή. Ο Γιάννης λέει: Χριστούγεννα 2022 βλέπω Breath of the Wild 2, αλλιώς θα πάει με release νέας κονσόλας. Γιάννη, ναι, έτσι υποτίθεται ότι είναι. Μάλιστα όχι ακριβώς Χριστούγεννα, εκεί τέλη Νοέμβρη με Δεκέμβρη. Το αρχικό σχέδιο τουλάχιστον ήταν τότε. Metroid Remaster, το ξέχασα αυτό. Prime 1, να μας ξεγελάσουν, γιατί το Prime 4 καθυστερεί. Ο Γιώργος λέει πολύ σάπιο το 6, καλύτερα 3. Δεν το συζητάμε, 3, αλλά έτσι ρε παιδάκι μου, για το σετάκι μου. Έτσι. Τώρα Γιάννη, Game & Watch, φαντάζεσαι μας βγάλει ένα τώρα για τον Kirby, για τα γενέθλια. Ψηθείτε. Λοιπόν, 10 δεύτερα και ξεκινάμε. Peggy 18. Οκ, ναι, COVID. Καθυστερήσαμε ή μπορεί να καθυστερήσουμε. Πάμε τώρα. Ναι. Πες μου ότι το έδωσε με το πρώτο. What? The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodland. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a Okay, miracle? Or will Fire you help me Emblem. seize control of my fate? Το Three Houses σε στυλ Warriors όμως. We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodland. And now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I
I know you are prepared to do whatever that you must. 24 Ιουνίου. Πες μου ότι θα έχει κανονικό Fire Emblem. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。 Βέβαια, αν είναι να παίξει Warriors, 1000 φορές να παίξει αυτό. 最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 The Orange Star Nation needs you. Advance Wars. Ναι, ξέχασα και το Advance We've Wars. got more intel on Advance Wars 1+2 Που έχει Reboot φάει Camp. delay και δεν ξέρουμε τώρα από τι In the κυκλοφορεί. first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt! I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Intelligent Systems Pre-orders are available now on Nintendo eShop. και pre-order. Φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέροντα και τα... δεν το είχα δώσει Explore πολύ an σημασία. infinite universe. Αρχικά τουλάχιστον. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun, No Man's Sky. each orbited by planets teeming with life. Μετά από καιρό. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Έλα, το Strikers. Και αυτή η φήμη και αυτή. Για αθλητικό παιχνίδι και μόνο αυτό είχε μείνει. Ναι ρε φίλε. Αυτό είναι το μόνο που πεθαίνω από αυτά τα αθλητικά του Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Nice. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Εντάξει τώρα πιο τένις και πιο Hit γκολ. the net and you'll score not one, but 2 goals.
Up to 8 players. 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes, anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Έχω και ένα voucher που μου κάθεται.マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Splatoon πρέπει να είναι αυτό. Ναι, έτσι ξεκίνησε και το προηγούμενο τρέλερ. Πώς το single player Τι λες τώρα, καινούριο mode. Εντάξει, Splatoon, άρα το Splatoon 2 ήδη ήταν ένα πολύ ωραίο online παιχνίδι, ειδικά για παιδιά, αλλά δείχνει να έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες για single player και online. Αυτό επίσης είναι πολύ ωραίο, θα παίξει με παιδιά. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。今後の続報をお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Γρήγορα πάει. Bonzers at the ready. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Daemon εξμάσιμα σε turn-based, okay.
Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Remake το παλιό θα πει και επόμενο. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Όχι άλλο racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, carts, and more. Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Έχει και leveling, δηλαδή είναι αποκλειστικό, είναι και αλλού. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Classic franchises. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. 2 worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist Serge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Pre-order. Ωραία, θέλω να δω και την τιμή του. Να είμαστε...
It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. Τι λες τώρα? A vending machine to attack with juice cans. Vending machine. Πυροβολάει κοκακόλες. Become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο αν Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. Δηλαδή αν αυτές είναι οι προτάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο fix, δηλαδή έχει 100 διαφορετικά τέτοια πράγματα να κάνεις και απλά τα αφήνεις λίγο στη φαντασία σου, δηλαδή είναι σαν γρίφος λιγάκι. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Όπα. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. Ο Δρακούλης ήτανε. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Το είχαμε ακούσει έτσι. Είναι αργία σε ご覧いただきμας. ました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Και άλλες επικεφαλίδες. Third party στα γρήγορα, πάμε. Nintendo Direct をご覧の皆さん、 20 λεπτά έτσι こんにち είμαστε は。 στα μισά. バッターの大谷翔平です。 Εντάξει. ピッチャーの大谷翔平です。 Το πρώην αποκλειστικό Nintendo Switch 上で της 今回 Sony. 初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Ωραία. Πάμε παρακάτω γιατί δεν μας μιλάει καθόλου το baseball. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Intergram Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Και αυτή τη φήμη την ακούσαμε το Klonoa. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th.
We're so glad you're here. Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. Portal. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Έλα ρε, πόσα χρόνια είχαμε. Create portals and warp to other areas to find... cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. And that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Άντε τα παίζα στο Switch. Άλλη μια φορά. A classic comes alive. Κι άλλο remake. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? Πολλές ιστορίες από το παρελθόν. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Άρα παιχνίδι που ήταν στην Pre-orders Ιαπωνία. begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Δεν δείχνει άσχημο. Σε μια λογική. いかがでしたか？続いてはこちらです。世代を超えてどなたでもお楽しみいただける e スポーツシリーズの新作、任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧ください。Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. Και λέω κανένα μήνα τώρα ότι μου λείπει το Wii. You might recognize these Και μου λείπει from μόνο για past αυτό το Wii παιχνίδι. sports games. Μόνο για το Switch. Για τίποτα άλλο. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight Και δεν ahead είναι or καν give it a port, είναι little curve. καινούριο. Προσαρμοσμένο κανονικά And Switch. Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. Μασέτα και όλα. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Online. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。
それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレイしてみます。 Μη χάσει χρόνο όμως ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。 Alright, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block! Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike! The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. Παιδιά, για Pokemon μην περιμένετε. It's okay, the game's not over. Now the other team Θα κάνουν δικό τους event. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes! But it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。Εντάξει, κακά το ψέματα, το πήγανε πολλά level πάνω. さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。29 Απρίλ, όλο τον Απρίλιο. そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。Demo από την πίσω πόρτα. Ελάτε να μας βοηθήσετε με το online. よろしくお願いいたします。Παίξτε το παιχνίδι σε demo. Μην ευχαριστήσει για 10 任天堂 λεπτά. スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready! The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omikro City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Serenoa and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased.
More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. Opa. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Okay, και σε εύκολο. This free update launches shortly after this presentation. Άρα ή θα παίξεις με recovery για να το βγάλεις. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Ή θα παίξεις με one hit και πεθαίνεις. Και τον Απρίλιο, boss rush. Something's bound for Nintendo Switch. Πάρ' το και το online. Το είπα. Earthbound, το είπα. Έλα, αυτό με το που τελειώσει το live, δικό σας. Που τα είχαν και ξεχασμένα. Mother. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε. Έχει άλλα 5 λεπτά μόνο. Με αγχώνει. Εδώ περνάμε 100 τίτλους σε 30 δεύτερα. Και το φούμα δεν... Όπα, το αντάνει αυτό το περίοδο του Γκίτσο-φούμα διαθέσιμο λέει μετά το event. Demon Slayer. Καλοκαιράκι, το μάθαμε. Και το Κιτσουφούμα, όπως το λένε, γιατί το κρέμασε έτσι. Έλα τώρα, Lego Smash Bros. Το Mario Kart και το Smash Bros το έχουν σκίσει. Τίγκα στις αντιγραφές.いかがでしたか。ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Και το λέγαμε ότι αν θα δώσει κάτι δεν βγάζει λογική να δώσει καινούργιο παιχνίδι. Ας βγάλει ένα 5 DLC και να το κρατήσει για νέα γενιά. Το έκανε ρε, το δώσε. Σκάσε μας τώρα και την παραμύθα ότι το Pay DLC θα είναι μέσα στο Expansion Pack. Δώσ' το. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games.
8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Μέχρι το τέλος του 23, παιδιά, κονσόλα από 24, μου φαίνεται. Chaco Mountain and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own.いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。Οπα. Fighting in order to live and living to fight. Ενδιαφέρον. That's the way of our world. Σπαθιά. Ω, ναι. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. Είναι Xenoblade. I knew it. I saw this coming. Πείτε μου ότι δεν το έχεις γιατί δεν το ξέρω. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuff and little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. Πες μου ότι είναι καινούριο, δεν It's το έχω the παίξει only το way 6. you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Το έδωσε ρε φίλε. Το έδωσε ρε φίλε. Σεπτέμβριος. Xenoblade 1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。Xenoblade 3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Μη φεύγεις. Πού μας αφήνεις? Την μπαλέτσα μας έπαιξε. Τι μπαλίτσα μας έπαιξε. Άλλα περιμέναμε. Μάλλον όχι. Και αυτά που περιμέναμε τα πήραμε. Περιμένω λίγο. Γιατί έχουμε μια καθυστέρηση. Ναι. Μας έδωσε Xenoblade Chronicles 3. Δυνατό. Φαίνεται δυνατό. Μας έδειξε από Kirby, μας έδειξε... Πολλά μας έδειξε. Και δεν είδαμε Zelda, ας πούμε. Έβγαλε μεγάλο χαρτί Xenoblade. Γεια σας. Πάρ' το.
πήρες το βιντεάκι σου, Σεπτέμβριος είναι, θα σου δείξουμε περαιτέρω. Συνεχίζει την ίδια πολιτική να παίζει μπαλίτσα πολύ, πολύ στενά. Να μην βγάζει πολύ μακριά τα σχέδιά της, να μην τα δείχνει για πολύ μακριά. Ήθελε μέχρι το καλοκαίρι, ήμασταν άδειοι. Μας έσκησε. Απρίλη έδωσε, ειδικά. Μας έδωσε Nintendo Switch Sports, μας έδωσε. Εντάξει. Δεν μας έδωσε Breath of the Wild. Θα δούμε. Μήπως πάει delay. Τώρα μας έδωσε Mario Kart. Ή πάμε για κονσόλα πιο αργά, ή πάμε πιο νωρίς με Breath of the Wild και θα βγάλει μετά Mario Kart. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να φάει κανένα μικρό delay για αρχές 23. Πιθανό. Το συζητάμε. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν σε έδωσε. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα κακό direct. Όχι, πολύ family game, πολύ αθλητισμός. Μας έδωσε strikers, μας έδωσε το sports, μας έδωσε updates. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι μας έδωσε ένα κακό direct. Δεν θα σχολιάσω άλλο. Οπα, cancel. Δεν θα σχολιάσω άλλο. Λέω να τα αφήσω γιατί είναι αργά. I'm gonna make Good Morning Mario. We'll talk about it. I'll give you my review. It wasn't the biggest, best direct of all, but it was still a jam-packed direct, and it's absolutely not over for Nintendo. That was still a really good direct.